Dobar dan i Božji blagoslov svima. Žao mi što ne mogu razgovarati sa vama na srpskom jeziku. Za sada dobro ide. But Pavle will make sure that my thoughts are conveyed to you. I can understand what you are saying, but I don't know the grammar well enough to be able to speak. Brat Pavle će se potruditi da prenese moje misli vama. Ja razumem gramatiku i kad vi pričate, ali ne mogu baš da se najbolje izrazim na srpskom. It's a joy to be here to share this occasion with you. Radost mi je što sam ovde sa vama i da sam prisutan na ovom posebnom događaju. Let me also give you the greetings of Lisa Bertsley-Hardy, the director of the Department of Education at the General Conference. Ja vam prenosim takođe i pozdrave od sestre Lize Bertsley-Hardy, koja je direktor za obrazovanje pri Generalnoj konferenciji. She visited both Gimnazija Živorad Janković i Teološki fakultet previously, so she knows both institutions very well. Ona je posetila i gimnaziju i Teološki fakultet i poznaje ih veoma dobro. And we are glad and thankful to God for the blessings that these institutions meant in the lives of 550 people. I mi smo zahvalni za taj blagoslov koje su te institucije bile u životu 500 ljudi. So congratulations to all who were connected with these institutions. Tako želim da čestitam svima koji su bili povezani sa ovim institucijama. And not only the professors who have the attractive job, but kuvarice, blagajnice, and all other without whom the education would not take place. Mi se zahvaljujemo ne samo profesorima koji imaju jedan privlačan poziv, nego i blagajnicama, kuvaricama i svima ostalima koji su dali svoj doprinos. I don't know, after such a long time, if you still have some energy and attention span to listen. Ne znam da li nakon svog ovog vremena imate još malo energije i pažnje da slušate. But coming from England to you, let me say what Henry VIII used to say to his wives. Ali, pošto dolazim iz Engleske, da vam kažem šta je Henry VIII nekada znao da kaže svojim suprugama. I am not going to keep you for long. Neću vas zadržati dugo. Let me ask you a question. Da vam postavim jedno pitanje. When was the last time you met a Moabite? Kada ste zadnji puta sreli nekog Moavca? Do you ever wonder why there are no Amalekites living today? Da li ste se ikada pitali što nema Amalika koji danas žive? Have you noticed that there are no Philistine projects on the market? Jeste li primetili da nema nekih filistejskih projekata na marketu? And please don't confuse Philips with Philistine. I nemojte da pomešate marku Philips sa Filistejcima. Do you notice that no Edomites live in your street or in your city? Jeste li primetili da nema Edomita u vašem gradu i vašoj ulici? Have you ever thought why? Da li ste se ikada pitali zašto? If you look at the nations and countries and tribes surrounding Israel, ako pogledate zemlje, plemena koje se nalaze u tom području Izraela, you discover that those who were about the size of Israel are gone today. Primetit ćete da oni koji su otprilike bili iste veličine kao Izrael, sada ih više danas nema. Of course, you still have Egypt, you have Greece. Naravno, imate Egipat, imate Grčku. You have others like Syria or Babylon, just call them Iraq today. Imate i druge kao što su Vavilon, kojeg danas zovemo Irak ili Siriju. We are not going to discuss how they are doing economically or politically. Nećemo da diskutujemo o tome kako im ide politički ili ekonomski. But those who were about the size of Israel do not exist anymore. Ali oni koji su otprilike bili iste veličine kao Izrael, danas više ne postoje. Why? Zašto? Or let's ask differently.
Why is it that Israel survived? Ili da postavimo to pitanje na drugi način. Zašto je Izrael preživeo? How could a tribe of desert nomads change the way the world thinks? Kako je moglo pleme pustinskih nomada da promeni način kako ovaj svet razmišlja? What was it that they had Šta je to bilo što su oni imali, that people around them did not have? što ljudi oko njih nisu imali? It wasn't the power. It was not the power. To nije bila neka njihova moć. Most of its history, Israel was a vassal country of much stronger powers. U većem delu svoje istorije Izrael je bio samo vazalska, znači podložna država svojih moćnih suseda. It wasn't wealth. To nije bilo ni bogatstvo. Israel was never a major player in world economy or Middle East economy. Izrael nikad nije bio neki glavni igrač u toj bliskoistočnoj ekonomiji ili svetskoj ekonomiji. It wasn't the size. Nije to bila ni veličina. Israel was insignificant enough so that countries like Babylon, Rome or Egypt don't even mention them in their historical records. Izrael je bio toliko beznačajan da države kao što su Vavilon, Rim, Egipat ih čak ni ne spominju u svojim istorijskim zapisima. And as we said, the thing is that they not only survived, they changed the way how people think and feel today. A kao što smo rekli, oni ne samo da su preživjeli, nego su promenili i način kako ljudi danas razmišljaju i kako osjećaju. And you know what was the secret? A znate šta je bila tajna? The secret of their influence, impact. Tajna njihovog uticaja. They had a book. Imali su knjigu. A book that they called Tanakh. Knjigu koju su zvali Tanakh. Which stands for Torah and Nabim and Ketubim. Što je akronim za Tanakh, za Toru, za Nevim i za Ketubim. The law, the prophets and the writings. Zakon, proroci i spisi. And this book was unlike other books of the day. I ova knjiga je bila drugačija od drugih knjiga iz tog vremena. It contained ideas that the world has never heard before. Sadržala je takve ideje o kojima svet nikada nije čuo. That book said that gods are not tribal gods. Tribal gods of little places. Sure. Ta knjiga je rekla da Bog nije neki Bog po plemenima, plemenski Bog. People in ancient days believed that each tribe, each place has a local god. Ljudi u drevna vremena su verovali da svako mesto, svako pleme ima svog lokalnog boga. And the stronger the god of the place, the better the place is doing. I što je jači bog tog mesta, to bolje ide tom mestu. And if you have a weak god, then you are not doing very well. Ako imate nekog slabog boga, onda vam baš i ne ide jako dobro. There are still modern pagans who believe that. Imate čak i danas neke moderne pagane koji to veruju. The god of Manchester City is stronger than god of Chelsea. Dakle, bog Manchestera je jači od boga Chelsea. I'm not going to say that the god of Crvena Zvezda is better than Partizan, but yeah, you get the meaning, you get the meaning. Neću reći da je sada bog Crvene zvezde jači od boga Partizana, ali shvatate koja je poenta. This book said there is one God and he is God of everybody. Ova knjiga je rekla da postoji samo jedan Bog i da je on Bog svakoga. And this God is good and loving. I ovaj Bog je dobar i pun ljubavi. And he created everything. I on je sve stvorio. And he even created human beings. I čak je stvorio ljudska bića. To be his tselem, to be his image. Da budu njegov celem na jevrejskom, odnosno njegova slika. Now, everybody in the ancient world believed that you should obey the king because he is the tselem of God. Svako u drevnom svetu je verovao da trebate da
na neki način obožavate kralja jer je on celem ili slika Boga. Pharaoh says you have to obey me because I am a son of God Ra. Faraon je rekao morate mene da slušate zato što sam ja sin Boga Ra. But this book says not only the king, ali ova knjiga kaže ne samo car, everybody, nego svako, peasants, seljaci, says in the first chapter of Genesis, women. U prvoj knjizi Mojsijevoj piše i žene. He created them in his image, male and female, he created them. Stvorio je po slici svojoj i muško i žensko ih stvorio. Can you imagine how revolutionary that must have been? Možete da zamislite kako je to bilo revolucionarno? No other ancient book ever said that. Nikada nijedna druga drevna knjiga nije to rekla. This book said that life is not just an endless cycle that repeats itself. Ova knjiga također kaže da život nije neki beskonačni krug koji se stalno ponavlja. Do you realize that 99% of world's population never traveled? Da li shvatate da 99% svetske populacije nikad nije putovalo? People who ever lived on this planet. Ljudi su uvek živjeli na ovoj planeti. Because they believed, que sera, sera. Jer su verovali, que sera, sera. What is going to happen is going to happen anyway. Šta će da se desi, to će svakako da se desi. Only few business people travel to India to buy some spices and then sell them. Samo su neki poslovni ljudi putovali do Indije da kupe neke začine. But normal people never left their village. Ali obični ljudi nikad nisu napuštali svoje selo. Because they didn't believe there's value in seeing how other people live. Jer nisu smatrali da postoji neka vrednost u tome da gledaju kako drugi ljudi žive. How other people think. Kako drugi ljudi razmišljaju. But this book said life is not an endless cycle. Ali ova knjiga je rekla, život nije jedan beskonačni krug. Life is a story. Život je priča. It has a beginning. Ima početak. And it has the end. I ima svoj kraj. That means there is future worth looking forward to. Što znači postoji budućnost koje se treba nadati. You and I cannot imagine the fear in which ancient people lived. Vi i ja ne možemo ni da zamislimo strah u kome su drevni ljudi živeli. They were so afraid of the future. Oni su se tako plašili budućnosti. Dragan just told you the story how people got scared in 1853 when they started to cough in the one office room. Dragan vam je ispričao kako su se ljudi plašili kada su počeli da kašlju 1853. u jednoj kancelariji. Nowadays, you and I are not worried about tuberculosis anymore. Danas vi i ja se ne brinemo zbog tuberkuloze. These ancient people never knew how the gods are going to treat us. Ovi drevni ljudi nikada nisu znali kako će bogovi da se ponašaju prema nama. In their thinking they were arbitrary. U njihovom razmišljanju oni su bili arbitrarni, samovoljni, unpredictable, capricious, nepredvidivi, kapriciozni. What is going to happen tomorrow to me? Šta će mi se sutra desiti? And if something good happened to you, i ako vam se nešto dobro desi, you were never sure, have I thanked them enough so that something bad doesn't happen tomorrow? Nikad niste sigurni da li sam im se dovoljno zahvalio da mi se ne bi nešto loše sutra desilo. And there is a book which says, actually, God is good God. A postoji knjiga koja kaže u stvari, Bog je dobar Bog. If something goes wrong, he works on redeeming that. Ako se nešto loše desi, on radi na tome da to unapredi, popravi. And then one day the story will end up well. I onda jednog dana priča će se dobro završiti. Future is something worth looking forward to. Budućnost je nešto čemu možemo da se nadamo. The ideas from this book change the way how world thinks.
Ideje iz ove knjige su promenile način kako je svet razmišljao. And this determined their identity. I to je odredilo njihov identitet. They came to see themselves as people of the book. Oni su sebe vidjeli kao ljude knjige. If you go to Jerusalem today, you find a museum of the book. Ako odete u Jerusalim danas, pronaćete jedan muzej knjige. Other nations are known for other things. Druge nacije su poznate po drugim stvarima. Some gave humanity AK-47. Neki su dali čovečanstvu K-47. They were known for their weapons. Poznati su po svom oružju. Other nations are known for their cars. Neke druge nacije su poznate po svojim kolima. Other nations are known because of their beer. Neke nacije su poznate po svom pivu. There are other nations who are known because of crystal or shoes. Druge nacije su poznate po kristalima, po cipelama. Some people say Americans have iPhone and iPad and we have iVar. Neki kažu Amerikanci imaju iPhone i iPad, a mi imamo iVar. Different nations are known for different things. Različite nacije su poznate po različitim stvarima. There is this famous European saying that heaven is where the cooks are French. Postoji ona poznata izreka koja kaže nebo je tamo gde su kuvari Francuzi, policemen are English, policajci su Englezi, mechanics are German, mehaničari su Nemci, lovers are Italian, ljubavnici su Italijani, and the bankers are Swiss. A bankari su Švajcarci. And what is hell? A šta je pakao? Hell is when English are cooking. Pakao je kada Englezi su kuvari, Germans are policemen, a Nemci su policajci, French are mechanics, Francuzi su mehaničari, Swiss are lovers, Švajcarci su ljubavnici, and Italians are bankers. a Italijani su bankari. These people were people of the book. Ovi ljudi su bili ljudi knjige. And I will let you go, just one example. Da vam dam jedan primjer. To show you how these people love the book. Da vidite kako ovi ljudi vole knjigu. When a young man wanted to marry a young woman, kada je jedan mladić hteo da se oženi sa jednom devojkom, the father of the girl wanted to know, can he take care of my daughter so she has a good life? I otac je hteo da zna da li se on može dobro brinuti o njegovoj kćerci da bi ona imala dobar život. He would give the prospective groom a test on the book. On bi ovom potencijalnom mladoženji dao jedan test iz knjige. And the more desirable was the girl, more beautiful or intelligent, I što je devojka bila poželjnija, lepša ili inteligentnija, the more wealthier was the family, što je porodica bila bogatija, the higher score you had to get on the test. veći rezultat ste morali da postignete na tom testu. Because the book was so important. Jer knjiga je bila tako važna. Josephus Flavius, let me say this, in Deuteronomy 17, U 5. knjizi Mojsijevoj 17. glavi it says that when Israel is going to have a king, piše da ako će Izrael imati cara, his job is to copy the law about the king with his own hand, njegov posao je da prepiše zakon o caru svojom sopstvenom rukom and read it every day as a devotional reading. i da ga čita svaki dan kao jedno razmišljanje duhovno. Can you believe in medieval Europe the kings would sign 3 crosses? Možete da zamislite, u srednjovekovnoj Evropi carevi su se potpisivali sa 3 krsta. Because they were illiterate. Jer su bili nepismeni. And here, 15 centuries before Christ, A ovde 15 vekova pre Hrista, Moses says, Mojsije je rekao, the king needs to copy with his hand this chapter into his journal, car mora da prekopira ovo poglavlje u svoj sopstveni žurnal svojom rukom and read it every morning as a devotional Losungen.
i da ga čita svako jutro kao tekst za duhovno razmišljanje. Morning guard. Jutarnja straža. Josephus Flavius in 1st century said, Josif Flavij u prvom veku je rekao, over and over, we as a nation have given proof of our reference for the scriptures. Mnogo puta mi smo dali praktične dokaze za naše poštovanje naših spisa. Every Jew from the day they are born regard them as a decrees of God. Svaki Jevrej od dana kada se rodio posmatra pismo kao dekrete ili reči Božje. We follow them, abide by them. Mi ih sledimo. And if needed, we cheerfully die for them. I ako je potrebno, mi ćemo radosno da umremo za njih. The world has seen the prisoners who endure torture and death rather than say a single word against the scriptures. Svet je video zatvorenike koji su bili izloženi torturi, pa čak i smrti, koji su rađe umrli nego da kažu jednu reč protiv Svetog pisma. The Romans did not have that allegiance. Rimljani nisu imali takvu vernost. Greeks did not have that. Ni Grci to nisu imali. Apostle Paul says in Romans 3, Apostol Pavle kaže u Rimljanima 3, what is the advantage to being a Jew? Koja je prednost ako ste Jevrej? Very much so. First of all, they have been entrusted with the words of God. Na mnogo načina, ali pre svega zato što su dobili reči Božje. And then one day Jesus came. I onda jednog dana Isus dolazi. And he was God who became human. I on je bio Bog koji je postao čovek. The first time you see him as a boy, he's in a temple. I prvi puta kada ga vidimo kao dečaka, on se nalazi u hramu. He's talking with the wise rabbis about the book. On razgovara sa mudrim rabinima o knjizi. And you know what he's doing? I znate li šta radi? He's asking questions. On postavlja pitanja. Imagine. Zamislite. A teenage boy is asking questions to the rabbis. Teenager dečak postavlja pitanja rabinima. That's what rabbis do. To je ono što standardno rabini čine. And here is a boy 12 years old and he's asking questions. A ovdje imamo 12-godišnjeg dečaka koji postavlja pitanja. Watch out for him. Pay attention. Pazite na njega. And then he starts his public ministry. I onda on počinje svoju javnu službu. He is led by the Spirit into wilderness. Duh ga odvodi u pustinju. He is tempted. On je tamo kušan. You know what he does? Znate li šta radi? He quotes the book. On citira pismo. And then he goes to start his ministry to a local synagogue. I onda ide da bi započeo svoju službu u lokalnu sinagogu. And when he is given the scroll, i kada su mu dali svitak, you know what he does? Znate li šta radi? He reads from the book. On čita iz knjige. This is what my ministry. This is what my ministry is all about. Moja služba je upravo u vezi ove knjige. Every time the government changes in England, Every time? The government changes in England. Svaki puta kada se vlada menja u Engleskoj, the queen would come to the parliament and say, my government is going to do this and this. Carica bi došla u parlament i rekla bi, moja vlada će raditi to i to. He reads from the book what his ministry is going to be all about. A on čita iz knjige onaj deo koji objašnjava kakva će biti njegova služba. And when they nail him to the cross, a kada su ga prikovali za krst, and he goes through the torture of mind, body and soul, i prolazi kroz mučenje uma, tela i duše, he says, my God, why have you forsaken me? On kaže, Bože moj, zašto si me ostavio? What's that? Šta je to? That's Psalm 22. To je 22. psalam. He is reciting from the book. On citira iz knjige. And then his followers. A onda njegovi sledbenici. He gathered 12 of them. Skupio je njih 12. He taught them what the book is all about.
Poučavao ih je o čemu je ta knjiga, asked them questions, postavljao pitanja, and they had the book. i oni su imali knjigu, They wrote about his life. pisali su o njegovom životu, We call it the Gospels. to nazivamo evanđeljima, They wrote about the teachings of his closest followers. pisali su o učenjima njegovih najbližih sledbenika, We call it the Acts of Apostles. to zovemo dela apostolska, And that was part of the book. i sve je to bio deo knjige. Why? Zašto? Because the ideas are so important for humanity. Jer su ideje tako važne za čovečanstvo. Because education. Jer Is so obrazovanje je tako važno. Yes, the book was often misunderstood. Da, knjiga se često razumela pogrešno, It caused untold suffering. prouzrokovala je neviđenu patnju, But let's face it, it changed the way you and I think today. ali hajde se suočimo s time. Knjiga je promenila način kako vi i ja danas razmišljamo. And in a sense, ideas are still important today. I na određeni način ideje su bitne i danas. Education determines the job you will get, Obrazovanje određuje koji ćete posao dobiti, your usefulness, vašu korisnost, your employability, vašu mogućnost da se zaposlite, your salary. vašu platu. If you understand what education is all about, Ako razumete šta je suština obrazovanja, it has the potential to change your life, to ima potencijal da promeni vaš život, to change the world. da promeni svet. The first time I came to the Teološki fakultet, Prvi puta kada sam došao na teološki fakultet, Zoran was taking me by car to the devotional here at the Union building. Zoran me dovezao do unijske zgrade sa svojim autom Iz na Banovo Brdo. jutarnje bogosluženje sa Banovog brda. And I saw a billboard, Ja sam video billboard and there was white owl, the picture of white owl, i tamo je bila slika jedne bele sove, the bird which is a symbol of wisdom. ptica koja je simbol mudrosti. And was written in English, open eyes, open new world. I pisalo je na engleskom: otvorene oči otvaraju novi svet. Yeah, it's a command, open eyes, It's command. open new world. To je u stvari napisano u imperativu, što znači otvorite oči, otvorite novi svet. And I thought, yes, that's what education is all about. Ja sam sebi rekao, da, to je suština obrazovanja. Nicholas Thomas Wright, a New Testament theologian, says, Novozavetni skolar Wright je rekao: most people want to wake up in the morning većina ljudi žele da se probude ujutro and see a general at the foot of their bed saying, go and do this. i da vide generala koji će biti u podložju njihovog kreveta, koji će im reći: idi i uradi ovo. Instead of that is that if you open the Bible, it says, let me tell you a story. Umjesto toga, kada otvorite Bibliju, tamo vidite da piše: hajde da ti ispričam jednu životnu priču. Most people in life are looking for a general. Većina ljudi u životu traži generala. That's how they get married. Go and do this, don't do that. Tako se ožene: idi uradi to, nemoj da uradiš ovo. They are looking for a leader who tells them, do that, don't do that. Traže vođu koji će im reći: uradi to i nemoj da uradiš to. But the book says, Ali knjiga kaže: let me tell you the story. hajde da ti ispričam jednu životnu priču. In the beginning, U početku, ... 3 tačkice. Do you know what it means? Znate li šta to znači? The most important fact about the book is not the command, do this, don't do that. Najvažnija stvar u vezi ove knjige nisu neke zapovesti koje kažu: uradi to i nemoj da uradiš to. It's not the rules.
Nisu to ta pravila. Yes, Nicola beautifully explained why in gymnasia at certain stage of life we need to have the order of the day. Nikola je prelepo objasnio zašto mi ponekada u gimnaziji trebamo da imamo red u toku jednog dana, raspored dana. But we hope the students remember more from their gymnasia days than the order of the day. Ali se nadamo da će ljudi iz gimnazije, studenti, učenici, zapamtiti više od rasporeda dana iz te gimnazije. Because if the book tells you different stories, you see the complexities of life. Jer kada posmatrate te priče u životne priče u Bibliji, vi vidite tu kompleksnost života. You see the diversities of situation. Vidite raznolikost situacija. Disciples say, should we call the fire down from heaven? Učenici kažu da treba da pozovemo vatru da siđe sa neba. God has blessed it with Elijah. Bog je to blagoslovio u Ilinom slučaju. Jesus says, you don't understand at all. God has moved on. Isus im kaže, ma vi to uopšte ne razumete, Bog je otišao dalje u drugom pravcu. You can't use the same method. Ne možete sad koristiti taj isti metod. You need to ask, what is the principle behind? Morate se pitati koji je princip iza toga. What is the bigger picture? Koja je ta krupnija slika? Because if you only see a small detail, jer ako vidite samo jedan mali detalj, you will become a Fachidiot and you cannot think outside of the box. Postaćete idiot stručnjak koji ne može da razmišlja van okvira. So when God gave humanity a book, tako da kada je Bog čovečanstvu dao knjigu, He showed us that education at its best on nam je pokazao da obrazovanje u svom najboljem izdanju is the capacity to see the bigger picture. Jeste sposobnost da vidite jednu veću sliku. Think outside of the box. Da razmišljate van uobičajenih okvira. Yes, education is important. Da, obrazovanje je važno. If you have it, you get a better job. Ako ga imate, dobit ćete bolji posao. It determines how much money you earn. Određuje koliko zarađujete. But God gave us the book. Ali Bog nam je dao knjigu so that we become a better person. Da bismo postali bolja osoba. So that we learn how to reflect. Da naučimo kako da razmišljamo. So that we see further things that people around don't see. Da vidimo dalje stvari koje ljudi oko nas ne vide. So that we serve better. Da bismo bolje služili. So that we change the world into a better place. Tako da promenimo svet u jedno bolje mesto. We have already quoted today Ellen White and we quoted Soren Kierkegaard and Pascal. Mi smo danas citirali i Ellen White, i Kierkegaarda, i Pascala. So let me end with the theologian Steve Jobs. Hajde da završim sa teologom Steve Jobsom. Only people who are crazy enough to think that they can change the world. Samo ljudi koji misle da su dovoljno ludi da bi mogli da promene svet are the people who change the world. Su oni ljudi koji menjaju svet. This opportunity. Ova prilika. 91 years of seminary in Southeast European Union and 30 years in a new place. 91 godina teološkog obrazovanja i 30 godina na ovom istom mestu. 20 years of gimnazija in Novi Sad sa domom učenika. 20 godina gimnazije sa domom učenika. Being people of the book. Mi koji jesmo ljudi knjige. Even if you never entered into those institutions. Čak i ako nikada niste fizički ušli u te institucije. Being followers of the greatest rabbi who ever lived. Mi smo sledbenici najvećeg rabina koji je ikada živeo. Is your chance. To je vaša prilika. To change your life. Da promenite vaš život. And to change the world. I da promenite svet. Never forget that. Nikada to nemojte zaboraviti. Amen. Amin.